So we are at Thiruvaiyaru today. This is called as Dakshina Kailasam, one of the most magnificent temples of Tamil Nadu, and it has a great legend behind it. The name itself has a lot of significance. என்னன்னால திருவையாறுன்னு கூப்பிடுறோம்? So ஏன் திருவையாறுன்னு கூப்பிடுறா? So he is asking me why is it called as Thiruvaiyaru. So when you split it as, when you split the name, it comes as Thiru plus Aiyyaru. Thiru plus I plus Aru. So 5 rivers இருக்கு. Kaveri இருக்கு இல்லையா, the main river. One of the Sapta Punya Tirthas is Kaveri. So Kaveri and its tributaries. There are 5 rivers here. So அந்த 5 riversக்கு நடுவுல சுவாமி இருக்கிறதுனால Aiyarappar அப்படின்னு அவரோட பேரு. 5 ஆறு. I is 5, R is river. So 5 riversக்கு நடுவுல இருக்கிறதுனால Aiyarappar. Also in Sanskrit he is called as Pancha Nadhishwarar. So Pancha is again 5, Nadhi is river. So Ishwaran. So Pancha Nadhishwarar. அதனால 5 ஆறு இருக்கிறதுனால திருவையாறு அப்படின்ட்டு அதோட பெயர். ஸோ இந்த திருவையாறு அப்படிங்கிறது நிறைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு கோவில். சிவன் கோவிலுக்குள்ள போனா கண்டிப்பா நம்ம இதை பார்த்தே தீருவோம். சிவலிங்கத்தை விட்டுடலாம், தட் இஸ் த ப்ரிசைடிங் டெய்டி. நோ, அது இல்லாம எந்த சிவன் டெம்பிள் போனாலும் யூ டெஃபினெட்லி வில் see this. அப்படிங்கிறது என்ன? நந்தி. So நந்தியிலேயே there are 2 things. We all think that Nandi is a bull, இல்லையா? நந்திகேஸ்வரர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஆனா வாஸ்தவம் என்ன அப்படின்னா நந்தி is a monkey. It's a kapi. So there are 2 people, Nandishwarar, Nandikeshwarar. So what we see in the temples is Nandi as a bull, but who heads the Shiva Kanangal is called as Nandikeshwarar. So and the Nandikeshwararoda Avatara Sthalam is this Thiruvaiyaru. There was a Maharishi called Shiladhar. Shiladhar Maharishi did not have a child for a longer time. So he went and worshipped Lord Shiva. Lord Shiva suggested him to do the Putra Kameshti Yaga. So this Putra Kameshti Yaga is exclusively done for Putra. Putrana son. Okay va? So நல்ல ஒரு ஆண் குழந்தை பிறக்கணும் அப்படின்ட்டு பண்றது புத்திர காமேஷ்டி யாகா. That's what was done for Rama also. If you remember in Ramayana இல்லையா, Dasharatha does the Putra Kameshti Yaga. Likewise, Shiladhar kita, he tells to do the Putra Kameshti Yaga at Thiruvaiyaru. So Shiladhar comes here and does the Putra Kameshti Yaga. Once the Putra Kameshti Yaga was done, a male child was bestowed or blessed by Lord Shiva. ஒரு பாக்ஸ்க்குள்ள ஒரு குழந்தை. அப்போ அந்த பாக்ஸை திறந்தா அதுக்குள்ள they see a male child. So it is Shiladhar's son. So Lord Shiva tells that Shiladhar, he will be your son and let him be inside the temple. So இதே கோவில்ல தான் அவருடைய அவதாரம் நடக்கிறது. அப்போ he was born and Lord Shiva feeds him with milk, with the milk of Ambal. எப்படி ஞான சம்பந்தருக்கு அம்பாள் பால் கொடுக்குறாளோ அது மாதிரி அம்பாளோட பாலை இங்க சிவன் ஊட்டி விடுறார். ஸோ ஞானத்துக்கு பஞ்சம் இருக்காது இல்லையா, ரொம்ப ஞானமான குழந்தை. and he starts doing his penance at a very young age, and he gets the one of the finest places, like to be with Shiva for all the time. So Shiva makes him the head of all his Shiva Ganangal. So avarda Nandikeshwarar, avar kapi. Nandikeshwararukku kalyanam. Swayam Prakasha அப்படின்ட்டு do you remember in Shidambaram we were talking about 2 rishis for whom the darshan was given by Lord Shiva. You remember? One was Patanjali and the other was Vyagrapada. So Vyagrapada's daughter was married to the son of Shiladhar. Okay, Vyagrapada's daughter is named as Swayam Prakasha. Swayam Prakasha was married to Nandikeshwarar. And as soon as they got married,
Okay, usually what the couples do after they get married? They go on a honeymoon, right? That honeymoon is that Saptasthana kshetrams here. So Nandhi's wedding took place here, and Lord Shiva sends the couple on a beautiful palanquin and asks them to go to the temples. 7 temples they visit. That is called as Saptasthana kshetras. And the Saptasthana kshetrasla onnu Thiruvaiyaru. Nandhi wedding நடந்தது. அதுக்கப்புறம் இது ஹனிமூன்னு சொல்ல வேண்டாம், ஹோலி மூன் சொல்லலாமா? Because they are on a pilgrimage, right? So we'll call it as a holy moon. So they go to the temples nearby. இங்க 7 கோவில் அது மாதிரி இருக்கு. அதுல ஒன்று வந்து தில்லை ஸ்தானம் இருக்கு, திருச்சோற்றுத்துறை இருக்கு, அது மாதிரி. And இந்த 7 கோவிலுக்கும் they have special palanquins. One will have muthu, one will have kannadi. So one is a pearl palanquin, one is a, fulla kannadi, glass palanquin. அந்த மாதிரி ரொம்ப அழகா இருக்கும். And the Saptasthanam festival will take place, where the procession will start from each and every temple in their exclusive palanquin. So the Saptasthanam festival is very famous here. So each and every palanquin exclusively will start from their temple. And on the palanquin முன்னாடி பார்த்தா நாதஸ்வரம் வாசிப்பா, ஒவ்வொரு ஊர் நாதஸ்வரம் தவில் அழகா வாசிச்சுன்னு வருவா. They all merge at a point. All the 7 palanquins will merge at a point where there will be like close to over Koviloda Nadaswara Vidwan will be playing the Mallari. And when they all join together, they will again play a Mallari together. And it will be heavenly. It's a great celebration that takes place here. So that is one thing. So Shiladhar, tell me. So you said that on the honeymoon they went to 7 temples. Were they like the 7 most important Shiva temples at the time? Or was it just like the local Shiva temples? Yeah, they are local temples. They are here. They're all like within 5 kilometers here. Oh, okay. So maximum 5 to 15, 20 kilometers, that's it. So it's all like, see, Thiruvaiyaru is the center and it's just around Thiruvaiyaru. So they are very beautiful and they also have their own legend as well. Aditya Karikalan's influence on this temple? இங்கே வந்து இந்த டெம்பிள் வந்ததோட ரீசன் இஸ் தட் முன்னாடி இங்கே பெரிய டெம்பிள் அப்படிங்கிறது கிடையாது. when Karikaala Cholan was riding his chariot this way, அப்போ the chariotோட அந்த சக்கரமானது வந்து மாட்டின்றது. It got stuck and they were not able to move further. அப்போ என்னாச்சு அப்படின்னா they were trying to dig that place to pull the chakram out. அப்போ என்னாச்சுன்னா the dig பண்ணும்பொழுது they find Shivalingam and all the Murtis. And oh my God, there should be something more here. Let's start digging it even more. So again they start digging it even more. And to their surprise, they saw a siddha or a sage kind of person with long hairs and very dense hairs doing his meditation very sincerely, or a tapas. So that moment the Raja was kind of disappointed that he disturbed a sage during his penance. But the sage tells that no, I'm not disturbed. It is the time that we probably have to, it's the wish of the God to reveal himself out. So there is a Linga Murtam, so you can please construct a beautiful temple for this Swami. That's how later the biggest temple that you're seeing now was gradually started to construct. So during the time of Cholas, that's how it came up. So then Panchanadishwarar temple was constructed and lots of sannidhis are there. There is also one other, like we all went to Tirukadayur, right? Anga eppadi Yamana Swami Kaalam Samharam Pannaro, adhe mari ingeyum adhe mari oru charitram irukku. Ingeyum vandu it is said that he killed Yama. He came as Atkondeshwar. There is a sannidhi in the front, Atkondeshwarna. Avar munadi you can see that Kungaliyam is more like Sambrani. You all know Doop? So it's more like a Doop powder. So they will be having that curry கீழே இருந்துட்டே இருக்கும். It will always be hot. And you get the Kungaliyam powder from the shop nearby and you put that. Immediately it catches fire and it smells really good. So it is said that Kungaliyam, eradicates the fear of death. So because Atkondeshwar did that, he also punished Yama here. So inge varavalukku vandu Yama bhayam kadayadu. That is also one interesting glimpse about this temple. இது ஏன் தக்ஷிண கைலாசம்? So Dakshina Kailasam அப்படின்னு எதனால? Paadal Petra Sthalam சொன்னேன் இல்லையா? Thevaram Paadal Petra Sthalam. So main 3 பேர், do you remember the names?
திருஞான சம்பந்தர், திருநாவுக்கரசர் and Sundaramurthy Swamigal. So you can call it as Appar Sundarar Sambandar. Easy? Appar Sundarar Sambandar. சரியா? So Appar தான் திருநாவுக்கரசர். So திருநாவுக்கரசருக்கு he wanted to go to Kailash. So he started his yatra towards Kailash, but he was very old that he did not have enough strength in him to go to Kailash. Even now it is very strenuous, right? Kailash yatra is not easy. It's a very strenuous thing even for people who are very young. So Appar, who was very elderly, did not have enough strength to climb Kailash. So he thought he should not live anymore because he doesn't even have the strength to go to Kailasha and have the darshan of Swami there. So I'm basically fit for nothing, and I think I have not prayed him enough that I'm not getting the darshan of Kailash. That was what he was feeling very, very bad about, and he really worshipped Lord Shiva. But Lord Shiva is known for his compassion. He showed the Kailasam right at Thiruvaiyaru to Appar. இங்கே ஒரு குளம் இருக்கு. As we go around, I'll show you that. அந்த இடத்துல அப்பருக்கு கைலாச காட்சி காமிக்கிறார் சிவபெருமான். So இந்த இடத்தையே கைலாஷா மாத்திட்டார் அவர். You don't have to Kailash. You don't have to come to Kailash. I will make Thiruvaiyaru as Kailash for you, and I will show you whatever is here. அதனால இந்த இடத்துக்கு தக்ஷிண கைலாசம் அப்படின்னு பெயர். ஸோ இன்னைக்கும் வந்து அந்த அப்பர் காட்சி கொடுத்த ரொம்ப அழகான ஒரு இடம் இருக்கு. அண்ட் யூ நோ வாட், இப்போ கோவிலுக்கெல்லாம் நம்ம போறோம்ல, யார் சுவாமிக்கு பூஜை பண்ணுவா? பிரீஸ்ட் பூஜை பண்ணுவார் இல்லையா? யூனோ பிரம்மோத்சவம்ஸ் எல்லாம் it takes place in many temples. So during each brahmotsavam they would be celebrating something that happened. In the temple there is special thing. Usually priest தானே பூஜை பண்ணுவா. இங்க சுவாமியே சுவாமி பூஜை பண்ணுவார். அது ஏன்? There's a story for that. See, ஒரு சமயம் என்ன ஆகுது, இங்க ஒரு priest இருந்தார். He wanted to go to Kashi, that he leaves to Kashi without doing the pujas here. And one fine day, somebody goes to the king and complains about him. This particular priest has not turned up to do the puja. He has gone somewhere and he is not doing the puja regularly. But the priest was an ardent devotee of Lord Shiva and he worships him every day. So much devoted he was. He has also gone to Kashi only. So when the king came and saw that, you know, he was here to check and do the scrutiny and all. So he came to check if this priest is coming or not. But to his surprise, he saw the priest here. And they were all really surprised. You said that the priest is not coming, but I see the priest doing the puja here. And the next day again he comes and he sees the priest. And the priest welcomes the Raja and tells that, Raja, it's been really long since I saw you. I came from Kashi only today. Immediately Raja asked, no, I saw you yesterday, right? I was here and you were doing the puja. He said, no, I was not here at all. I was in Kashi and I just returned. I'm not sure who you really saw, is what the priest told. Then they finally got to know that it was none other than Aiyarappar who disguised himself as a priest and did the puja for himself. This was for the bhakti of that priest. So that happened here, and adu and utsavathila oru naal swamiya avarku puja பண்ணுவார் priest மாதிரி. Quite interesting, no? அவ்வளோ இருக்கு இந்த கோவில்ல, lots and lots of things. And Thiruvaiyaru அப்படின்னா what's the other thing that comes to your mind? I have another question. இப்போ ஆதி கணபதி ஆமா இது போனோம். ஆமா. ஸோ ஆதி கணபதியில வந்து அவருக்கு இதுலயும் யானை முகம் தான் இருக்கு, அது எப்படி? இங்க யானை முகம் இருக்கு, பட் இங்க வந்து the name ஆதி கணபதி, ஆதிங்கிறது ரெண்டு விதமா you can take it up. That is ஃபர்ஸ்ட் இருந்த கணபதி அப்படிங்கிறது ஒண்ணு, கணபதி க்ஷேத்ரம், அண்ட் ஆதி காலத்துல இருந்து இவர் இங்க இருக்கார், அதனால ஆதி கணபதி. So ரொம்ப காலமா is here, so ஆதி கணபதி அப்படின்ட்டு. The actual ஆதி கணபதி இதுல சேத்தலபதி. It is in சேத்தலபதி. அங்க Swami doesn't have this யானை முகம். He'll be the human face. Yes, he'll be having the human face.
ஆதி கணபதி அதோட இதுவா இங்க வந்து வச்சிருக்காங்க இருக்கலாம். பட் அந்த மாதிரி வைக்க சான்ஸ் கிடையாது. ஏன்னா அங்க மட்டும்தான் அந்த ரூபத்துல, பாக்கி எல்லா இடத்துலயுமே அவருக்கு யானை முகம் தான். இது வந்து நேம் இருக்கிற மாதிரி ரொம்ப காலமா அவர் இருந்திருப்பார். ஆதி காலத்துல இருந்து இருக்கிறதுனால ஆதி கணபதி. ஃபோர்மோஸ்ட்னாலும் ஆதி தானே, ஸோ அதனால ஃபோர்மோஸ்ட் கணபதி அப்படின்ட்டு we can அதையும் இம்ப்ளை பண்ணலாம். உங்க எல்லார்கிட்டயும் ஒரு கொஸ்டின், யாருக்காவது தெரியறத பார்க்கலாம். I'll give the clue. So I said Swami's name is Panchanadishwarar, also Aiyarappar அப்படிலாம் நம்ம சொன்னோம். தேவிக்கு I told couple of names இல்லையா. தமிழ்ல அறம் வளர்த்த நாயகி, அதே சான்ஸ்கிரிட்ல வந்து தர்ம சம்வர்தினி. பட் இந்த ஊர் அம்பாளுக்கு வந்து இந்த ஐயாரப்பருக்கு ஈக்குவலண்டா ஒரு பேர் இருக்கு, அந்த மாதிரி ஒரு நேம் இருக்கு. அது தமிழ்ல இருக்கக்கூடிய பேரு. உங்களுக்கெல்லாம் க்ளூ கொடுக்கலாம்னா, சூர்யா படத்துல ஒரு பாட்டுல அந்த பேர் வந்திருக்கு. சூர்யா படமா? சூர்யா ஆக்டர் சூர்யாவோட ஃபிலிம்ல ரொம்ப ப்ராமினென்ட்டா ஒரு பாட்டு. என்ன என்ன படம் சொன்னா நல்லா இருக்கே கதை. அதான் நமக்கு இன்ட்ரஸ்ட் இல்ல. See, ஐயாரனா என்ன சொன்ன? வாட் இஸ் ஐயாரு? 5 rivers. 5 ஓட எந்த நேம் கனெக்ட் ஆயிருக்கு? சூர்யாவோட ஏதாவது ஒரு சாங்ல. கொஞ்சம் பழைய படம், நாட் தி ரீசன்ட், மேபி சம் few years before. நீங்க வந்து படம் சொன்னா இது எவ்வளவு? வாரணம் ஆயிரம். ஓ அனல் மேலன் பேர் இருக்குமா? அவ என்ன அதான், அது என்ன பேர் வரும்? அவ என்ன அஞ்சலை. அஞ்சலை. அந்த அஞ்சலைங்கிறது இந்த அம்பாலோட பேர் தான். ஐயாரப்பன் அஞ்சலை, ஐயாறு அஞ்சலை, அஞ்சலை அப்படிங்கிறது தர்ம சம்வர்தினியோட பேரு. பட் நம்மளாம் அது ஏதோ ஒரு பாட்டு அப்படின்ட்டு டிசைட் பண்றோம். பட் தட் அந்த பேருக்கு அவ்வளோ அழகான விஷயம் இருக்கு. ஸோ இந்த ஊர்ல தே ஹாவ் அ ப்ராக்டிஸ். இந்த அம்பாள் சந்நிதி கிட்ட, தர்ம சம்வர்தினி கோவில் கிட்ட அந்த சைட்ல நிறைய பொன் குழந்தை பிறந்தா அந்த அம்பாள் பேர் வைப்பா. ஸோ தர்ம சம்வர்தினி, அறம் வளர் நாயகி, அதோட அஞ்சலைங்கிற பேரும் they keep very commonly here. That's one tidbit. Shall we move?